ዲላን ፔጅ ላገኘው ነው አሁን ሊትራሊ አሁን ልደውልለት ነው እታች እየጠበቀኝ ነው ድምጹ ሰምቻለሁ አንድ ፍሎር ላይ ነው እንትን ሩማችንና ድምጹን ሰምቻለሁ ሲወርድ አሁን ልደውልለት ነው ላገኘው ነው እዚህ እንደምታዩት on the way to London see you soon broski ብሎኛል አሁን ደውልለታለሁ ጭንቅላቴ ደግሞ ያመመኝ ታውቃላችሁ anyways የአርሰናል ጨዋታ ልናይ ነው ስታዲየም ገብተን ናስኪ እሱ መስሎኝ ልጅ እንዴት እንደደነገጥኩ ለምን እንደዚህ ጭንቅላት የሚያመኝ እስኪ ልደውልለት ስልክ Where are you, man? Ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby. Dylan, where are you? You downstairs? እያመመኝ ነው ታውቃለህ ሊፈነዳ ነው ጭንቅላቴ ዋይፋዩ ደግሞ ትክክል አይደለም እዚህ ጋር ቁጭ እንበል ዘግይዘው baby baby አሁን ይሰራል ልደውልለት አሁን ይሰራ ይመስለኛል Yo Where are you I just went across the road I'm in a shop but I'm coming back now I can be there like 2 minutes 2 minutes yeah I'm at the lobby yeah sure see you brother You see this feet? My brother, I'm so happy. I can't believe we made it, brother. Yeah, man. You look amazing in person too, man. I'm so happy. Here, bro. We are finally Is that Maddie right there? That's Maddie right Let me give you a hug, Maddie. Nice to find you. How you doing, Maddie? So good to see you. Man, it's good to see you in an Arsenal t-shirt. Boom. Bro, that's it. Hey, man. I used to be a United fan, but this guy, man, it's just convenient. Right when Arsenal's about to make history, you switch over. Yeah. You know, it's a smart move, but it's a very, very calculated move. Let me tell you that. Oh man, this is so crazy. So good to bro. see you, man. You look beautiful, man. Thank you. Thank you, bro. Alright, bro. You know I lost this hoodie, man. You gotta give me one more. Yes. Literally, as soon as I hit Ethiopia, I don't know where it went. You got a girl, you're single. I have a girlfriend. Nice. Her name is Jani. Yeah. She actually has the same style as this. She likes like baggy clothes and Yeah. And how long you been together? Almost a year. Nice. You're actually gonna meet her up when we go to Ethiopia. Yeah. I'm gonna introduce you, man. Nice. Are you in a relationship? What? Are you in a relationship? What you mean? Are you in a relationship? Say what you mean. What? Are you? I didn't know. What? What do you mean? Am I in a relationship? Yeah. Was that a real question? I'm with her for 10 years, bro. I thought you said I'm celebrating your social media career. No, bro. I didn't think it was this. You said how did we meet? And I said we met at 17, bro. This guy's not even listening. Maddie, I thought you were no, I didn't think she was your girlfriend, but I thought she was by your side, you know, like this person. We've been together for almost 10 years. Oh, Maddie, give me a hug, Maddie. Oh, I didn't know. Sorry. I swear to you, I didn't know. I swear to you. Oh, I'm confused. London, come on, wake me up. Wake me up. Jet lag, bro. I think he's jet lagged. I'm actually having a headache, you know. Oh, really? Yeah. It must be a bad headache. Maddie, who's gonna be security? Me. Nobody knows me, so I'm gonna be security today. When we get there today, there'll be lots of people trying to speak to him. Really? Hey, he doesn't have no security. He's Not in London. Really? He's okay. Yeah, he doesn't mind. Wow. It's like nobody's trying to do anything bad normally in the UK. Are you on social media, by the way? No.
You're not. You don't like being on social media. Go then. Yeah. I can be your security, by the way, if you pay me. Yeah. If you pay me. How expensive are you? I have a yellow belt in martial arts. I started it when I was 10 years old. For real? Yes, and I stopped when I was 11. So, I mean, muscle memory, you know? I can pay you a tiny amount for that experience. Oh my God. Now, what do you think so far? I love it. Yeah? Yeah, truly do, honestly. Yeah? The weather, though. Bro, yeah, What? that's what everyone says. The weather can beat you down. It's gloomy. Yeah, and this is what, like, bro, you've come at a time where it's not even that bad. Right? You This is come basically here summer. In, like, December and stuff, it gets dark at like Okay. 4 p.m. የሚያሳብድ ጨዋታ አርሰናል የጨዋታ ካሸነፉ ወይ ጋይስ ዱ ወይ ጋይስ ዱ ትልቅ ጨዋታ ትሬን ውስጥ ነው ያለነው ቁጭ ብለን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ እና አንድ ደስ የሚል ነገር ልንገራችሁ ብዬ ነው እግዚአብሔር ሁሌ መንገዴ እንደመራው ነው በቃ መንገዴ በእግዚአብሔር እንደተመራ ነው እንደሄደ ነው እና በቃ ይህ ልጅ ሳገኘው በጣም ትልቅ ነገር ነው በቃ የነቃሁት ታውቃላችሁ እንዴት አድርገን እንደዚህ ደረጃ እንደደረስን እንዴት እንደተገናኘን እየነገረኝ ነበር እሱም ራሱና እግዚአብሔር ሁሌም አላማ እንዳለው እሱም በተመሳሳይ ምክንያት ነው ዛሬ ከሚያገኘው ትልቅ ኮንተንት ክሬተር የሚገናኘው እኔ በተመሳሳይ ምክንያት አይደል አካውንቴ ሊጠፋ ብሎ ተቸግሬ እሱን ጠራሁት እሱ ደግሞ ሌላ የጠራው ትልቅ ቲክቶከር አለና የኔና እሱ ተመሳሳይ መንገድ ነው ያለን እግዚአብሔር ሁሌም በዝቅታ ከፍታ ይዞልህ ይመጣል በቃ ህይወት የተበላሸ ብለህ ስታስብ ጥሩ ነገር ይዞልህ ይመጣልና ተስፋ እንዳትቆርጡ ልላችሁ ፈልጌ ነው ጋይስ ዲላን ፔጅ እንደተናገረኝ ማለት ነው ምንድነው ያለው መሰላችሁ እነዚህ ቦቶች ሰው የሚኖርባቸው እንደ ቤቶች ናቸው ከዛ ደግሞ ሬስቶራንት አለ እዛ ጋር ሽታውም ለራሱ በጣም ደስ የሚለው ሳመር ላይ ሲሆን በጣም ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ይመጣሉ እነዚህ አሳያችሁና አቀርብ ብለ እነዚህ ቦቶች አያችኋቸው እነዚህ መርከቦች መኖሪያ ናቸው እንደ ቤት ማለት ነው የኛው መኖሪያ ነው ያቺ ደግሞ ሬስቶራንት ነች ምናምን ያኛው ጢስ እየወጣበት ነው ከዛኛው ደግሞ ያኛው ሬስቶራንት ነው በጣም ደስ የሚለው ደስ ዋክ እየቀረጽክሽ ነበር በምን አለ ይኸው በዚህ ሳይድ መኖሪያዎች ናቸው በአጠቃላይ ማለት ነው ክሬዚ እዚህ ጋር ደግሞ ትምህርት ቤት አለ ጋይስ እንግዲህ የምትመለከቱት ይሄ ቦለር ዞን ተብሎ ይጠራል አሳያቸው አዳራሽ ወንድሜ ቦለር ዞን የእግር ኳስ መጫወቻ ቦታ ነው እዚህ ጋር ደግሞ አሳያቸው እዚህ ጋር ተማሪዎች እዚህ ጋር ቦለር ዞን ተብሎ ይጠራል እናሳያቸው እዚህ ጋር ደግሞ ቦለር ዞን የሚጫወቱ ልጆች አሉ እንደ ችርስ እያሉኝ ነው ኳስ ተጫዋች መስያቸው ነው እንዴ ማርያምን ኳስ ቢሰጡኝ አሁን እሰፋታለሁ anyways I think KSI እዚህ ውስጥ ነው ያለው I'm not sure where he's at እዚህ ጋር ነው ያለው መሰለኝ ነው It's amazing hello hi they're so cool hey you see them Dylan they're so cool they are so cool all right ምን አለ ይመስላችሁ በጣም ትልቅ ዩቲዩበር አለ እዚህ KSI የሚባል በአለም ደረጃ የሚታወቅና ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ እሱን የምታገኘው አንተ ትሆናለህ አለኝ I said well brother this is amazing I'm happy በጣም ደስ ሲሉ ስነ ስርዓታቸው አሳያቸው እስኪ ወንድሜ ስነ ስርዓታቸው ደስ ሲሉ hello welcome to the bowler zone it's beautiful man ፎቶ እየተነሳ ነው ዲለን በጣም አሪፍ ሰው ነው የመጨረሻ ዲለን ብታይ ይውህናው so kind ማርያምን
He's so kind. Hi. Yes. I am streaming. You want me to give you a signature? Oh, can I have? You just wrote it now. Dylan, you see I'm being asked for a signature. Dylan, them too, man. They're asking me for a signature. They think I'm a football player. Here you go. No, you're a YouTuber. I'm a YouTuber. Yes. Thank you. Here you go. Thank you. Thank you. Guys, ደርሰናል እንደምትመለከቱት ወደ እንዴ ይሄ ቦለር ሊግ ተብሎ ይጠራል። እነ KSI እነ ኒኮ ማላና የምታውቋቸው ከሆነ የራሳቸው ቲም አላቸው እዚህ። በጣም ነው የሚያምረው። Isn't this beautiful, man? This is amazing. እንጀምራለን አሁን. Let's go. በጣም ጸዴ ሰው ነው ዲላን ማለት በጣም የዋህ ለካስ የዋህ ሰዎች ናቸው የሚያሸንፉት ታዋቂ የሚሆኑትን በጣም እነሱ ናቸው ስኬታማ የሚሆኑት እነሱ ናቸው ልባቸው ቀና የሆነ ሰው እግዚአብሔር ይባርካቸዋል የተባረከ ሰው በጣም ደስ የሚለው ማርያምን